gentlemen, this is the greatest show after reunion of Oasis. You're watching P6 Show. Make some noise! Yeah! P6 for show. It's a long shot, we'll be coming. 고민마다 아침마다 한강 running. 우리부터 달라 homie sauce in the blood. 적은 넌 없어 no fake in the front end. Cry tears like an onion. Locked in 새로 차려 또 달아 법인. 노력으로 the head take 없은 여긴. Life on the line, boy this ain't funny. I know. 마지막 박스 욕지로 매 밤새 아직 내 자석 economy. 가만히 했으면 백에서 백이기 전에 the best. That's my policy. We chase it, we the get jealous. I got cash to make. 걔는 느끼고 하는 거 계속해. 7 days a week, don't hesitate. PC, 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 let's go. PC, young PC, PC, music, show, PC, show, PC, show, PC, show, PC, let's go. This episode in brand new studio. Hey! Yeah. Right. Brand new studio in New York. Yeah, in New York. In New York. 뉴욕인데 이름이 스페이스 홍이네. Yes. Hong. Yeah. Shout out to Walter Hong. Thank Walter you. Hong. Yes. So, we have a double special guest tonight. 어. Is it a double? It's a I double. can't believe it. 더블 not Very. trouble. Let me introduce our very special guest tonight. 나이스. One and only legend of Produce 101 Season 1. Oh my God. Pick me up. Dragon Ball collector of Iowa. No. Representing the K-pop solo queen, please welcome Somi and Everybody, Somi and Before we start the show, can you say hello to our global fans? Somi first. Hello, global fans. I'm Somi, and I'm so happy to be here with my beloved sister Changani. We're gonna have a blast today. So yeah, thank you. Yeah. Hi, P6 fam. This is Changa. I'm with my sister Somi. I've been following this show for quite a while, and I can't wait Yeah. for today to happen. 잘 지냈어? 네. 근데 뭔가 어른스러워졌다 그 사이에. 엄청. It's been 3 years. What happened? A lot has happened. A lot has happened. A lot has happened. 저희는 그때는 봤을 때 처음 보자마자 약간 업돼 있었는데 오늘 보니까 되게 차분해져 있네. Very mature. You got charred, right? You got char? You got charred. Char. Yes, I got char. Yeah, you got charred. I got char. 잘 들었네. How's your dad's going? Is good? My dad? Yeah. My dad has a lot of char too. Like he's fit, he's good. And it allow a lot of A lot of salmon. salmon, a lot of salmon. Yes. And Chama, you're the first time in our show, right? Yeah, it's actually my first time. Yeah. We've been like scheduling. Yes. Things didn't work out, but I'm happy to be here. Thank you. It's really rare to see you speaking English, and I heard that you grown up in Texas. Yes, I Texas spent gal. Texas girl. I spent my childhood in Texas. For how long? I went back and forth, but about like 7 or 8 years. 7, 8 years. What makes you go to Texas? Oh, my family was there actually. Oh, really? So, Let's go first. The lady first. Go. You ate. Texas barbecue? Yes. I know. Texas How do you barbecue. know? 아 그럴 것 같았어. 진짜 뻔하지. 진짜 뻔하지. 근데 전기톱 살인 사건 언급 안 해줘서 너무 감사해요. 텍사스 전기 사건. Every time I tell people I'm from Texas, 전기톱. Yeah. 이게 첫 단어였어요. Thank you. I like barbecue much more better. Anyway, do you girls chat in English when you We hang out? Konglish each other. Konglish. Yeah. Oh, like how? Like how? Right before we came here too, we were sitting in the waiting room and we were like, 근데 이 영어로 언니 어느 정도로 like how long do they do it? Like how much do they? And then they 많이 해야 돼? Do we have to speak a lot of English here? 막 아, 이렇게. 그런 건 아닌데 like but they do speak English, but they're not like on English. So keep it casual, Yeah, you keep know? it casual, keep it on the low, just have fun. 그냥 재밌게 하면 될 것 같은데. 이렇게. 섞어서. 섞어서. 아니면 이런 거 있다. I'm so 피곤해. 아. Like in English, be I'm like, hangry. hangry. I'm hangry. 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 It's a word for hungry and angry. Angry. I'm so 예민해. I'm hangry. 이렇게. I think this Konglish is perfect for P6 show. 그 오늘 완전 칸글리시다요? Yeah. 우리 지금 we're already Konglish. Yeah.
Did you 밥 먹었어 today? 아들은 밥 먹었어 그래. 맞아 그렇게 해. 근데 민수가 남자 중에서는 콩글리시 1등이거든. 디지털 이런 거. 대한민국 1등 콩글리시. Yeah, anyway, congratulations for reunion of Wow. 자녀도 누웠는데 suddenly. 나는 반대로 생각하고 있었어. I'm about to sleep, but 갑자기. It's more Korean style. 그렇지. 혹시 can we ask you for a challenge? Yeah, sure. 잠깐만. We're still doing the homework. We have this thing. Homework. Let's do it together. 청아 씨가 시작하신 건데 왜? We have to accomplish 2 challenges a week, and then we thought it was over, but like we wanted to keep like our fans going. Like we didn't want to end this anymore, so we were like, okay, do we restart the homework? So it just started. So I'm just asking. My pleasure. To be honest, our official contract for IOI is done. Oh yeah. But 노래가 잘 되고 있으니까 Yes. 이 챌린지는 계속 해야 하자. 한다. 이게 물 들어오니까 계속 줘야지. 완전 줘야 돼. Yeah. You know the rule. Yes. 계속. Yes, I heard you wrote the lyrics in I did. 갑자기. Genius. Good job. Good job. We had a tight amount of time, so we didn't have like a lot of time for her to like think and Yeah. pour things out. But like she like finished it in like an hour or 2, I think. 언니, hour to 완전 아니야. Even shorter? No, 완전 새벽 5시까지 all day, like I think 2-3 days. 2-3 days? 완전히. Perfect couple. Because we have this. 아 근데 맞네, 나 그때 되게 빨리 쓰긴 했네. 썼어. You wrote 2 songs. That's right. 아, 내 노래를 2개 썼거든. Yeah. 언니도 하는 곡 쓰고. We're both geniuses. We worked so hard. I heard that 갑자기 wasn't the title song. It It wasn't. wasn't. It Yeah. wasn't. Whose idea was it? All of our staffs, they did a voting. Yeah. With all of our songs. We had 1 or 2 in mind for the title song, so they all had a vote. 그 청음회? And then they all voted for 갑자기. All of them voted for 갑자기. 몰표. And then we had a lot of like opinions coming back and forth, but then like But we, their opinion was very strong. They were Yeah. like, 우리 만장일치로 갑자기라 이건 저희 믿고 가시죠. yes. So we were like, okay. 우리 제작진분들이랑 그런 분들이. No vote for the members of IOI? We also did, but it was kind of like convincing Yeah. because we were thinking about going for IOI as our title song at first. It got switched to. Oh, really? So did you vote for 갑자기 저는- or your song? 저는 갑자기를 Hate. 아니야. 야, 이 노래 되게 구린데? 노래 뭐임? 아 언니 No, but I voted for 갑자기. I don't know if you're gonna believe this or not, but I voted for 갑자기. Really? 이거 한 번 더 생각해보자고 했었던 이유는 I'm speaking both languages now, and I'm gonna talk real fast. I'm sorry I called you out. No, but like was because I was talking to the other members, and then they weren't really ready for it, and so I thought I was the one to call it out. Like I think we should reconsider this song Yeah. and rethink about it because everything changed so rapidly, and then she wasn't ready to. I thought you weren't ready too because you called me when I was in America. Yeah. Yeah, you were very unsure about I everything. wasn't. It is an easy song. Yeah. So it felt like it didn't match our like 10-year reunion. Yeah, we thought it had to be more energetic, Yeah. more powerful, more dance vibe. Yeah. So like I thought she wasn't on the same page too. But I was So- like, oh, 실무진 만장일치. Okay, let's go. 이거였지. yeah, and I love the choreo. After the 맞아. choreo happened, I'm like, okay, this is blast. I think 진짜. 감며들 거다. Shout out to Kinky. Yeah. Shout out to Kinky. Shout out to Kinky. Shout out to Kinky. You know. We are friends. Oh, he's your friend? Yeah. Oh, how when? 갑이랑 같이 이렇게 친해지면서. I know that show. I I like that show. Okay. Yeah, I like that show. Hey, Jim, stop. 핑키랑 갑이랑 놀다 보니까 팀명이 좀 늘었어. 그럴 수 있어요.
Somi, you wrote the lyrics, right? Yeah. So where comes 영감? 영감. 진짜 영감도 완전 왔다 갔다 back and forth so Yeah, many yeah. times Yeah. because the 부담 is bigger than 영감. Oh, yeah. 영감보다 Wow, that 부담. rhymes. 부담. 영감. 영감보다 부담. 오, 됐어 영감보다 명언. 부담. 그래서 우리의 10주년을 생각해서 감동적인 걸 하자니 대중분들은 또 갑자기 그러니까 오랜만에 컴백해서 이 연결고리 너무 빵! 팬송일까 봐. 그것도 생각이 많지. So I was just thinking, 진짜 그냥 솔직하게 우리의 마음이랑 all of our 회의록들, I just went through it, and then 우리의 마음을 적는 게 좋겠다 해서 진짜 열심히 했었어요. 와. 자려고 누웠는데 갑자기가 그러면. 자리고 누웠는데 갑자기 우리 아이오아이 때 시절 생각나면서 we wanna 다시 뭉쳐 we wanna 다시 뭉쳐 이 모든 것들을 다 생각을 하면서 진짜 자려고 누웠는데 갑자기 Yeah. 갑자기 come up. Oh, that 갑자기 response. 가만. There's a lyric. 막혀 있는 도로 위 수많은 차 중 하나. 이제 가사를 쓰려고 회사를 가려고 하는데 밖에 보니까 진짜 차가 너무 막히는 거예요. 지금 내가 이렇게 봤을 때는 차들이 정말 많지만 내가 운전하고 시점에서는 이게 이렇게 많다고 느껴지지 않고 그냥 막막하고 막혀 있는 거잖아요. 그래서 와우. 이렇게 막혀 있는 도로 위 수많은 차 중 하나. And then I went to the company and I wrote it. 와. I really everything was so spontaneous. We're reunion of IOI 10th anniversary, right? And Changha did a great job for. I heard that you convinced all the members. You called I them. didn't Yes. convince. You didn't convince? I called them. I You never called them. convinced. Okay. Yeah, they were already ready together. So I 행동대장만 했고 모아준 건 it was the members. True leader. 야, true leader. 제이박살, 제이박살. 진짜 공을 또. 야, 형도 엄청 겸손하거든. 우리 대표님들이 좋네. 대사장님이랑 사장 박사장. 박 사장님이랑. 근데 그래도 설득을 좀 이렇게 뭐 하는 그런 과정이 있었던 거 아니야? I called them and then they were immediately like, I am so in. 맞아. 하고 싶어 언니. 언니 좋아. 어떻게 하면 돼? 이런 질문이 immediately. I know this is like a tricky question, but one of the members they like kind of 밀당 or something. 아 밀당. 너 like 생각해볼게. 아니지 그거지. 혹시 누구한데? 소미한테 전화 안 해봤어? 세정이랑 소혜는? 언니 내가 몇 번째? 언니 내가 몇 번째? 거기까진 있었어요. 거기까지. 근데 그 대부분이 스케줄 중이어서 보내놨는데 아직 답장 일단 너는 어때? 라고 이제 I kind of like don't care about anyone. Just you. 너만 생각해라. 근데 좀 끝으로 갈수록 끝에 답장 온 멤버들은 이제 압박을 좀 넣었죠. 뒤에 아빠 어떻게 했어? 뒤에. 얘가, 여보세요? 이젠 너랑 누구만 답변 들면 그래? like 아 진짜? we're done. 소미는 Yeah. 했어? 소미 했어? Yes. 세정이도? Yeah. 채연이 완전. 나만 하면 그럼 바로 출발이야? 그렇지? 그래서 다 모였다. Do you consider any new member of IOI? New member? Yeah. Our 12th member? Yeah, 12th member. No. No audition? No. Because I want to recommend some very talented. Very talented. 아니 나 오디션 보고 결정. I know. know it's a sudden audition, but I'm gonna say no for that. but you have to see just. 너무 열심히 준비했대. I'll see, but I'm gonna say So no. this is my girl. 준비했는데 그래도 면접에서 바로 이렇게 놓아주는 와. 예. 끝까지 안 나갈까 봐 겁났었어. Okay, we'll see. 정아 소미. Yeah. Oh my god, I'm a new member of. No, you're not. No, you're not the member right now. You're auditioning. auditioning. Yeah. You know, I can make lyrics. We can all make lyrics. 나 정아 아예 닫았네. Well, let's ask if there's any reason. Oh, is there any reason you want to join IOI? Because I'm a 91년생. Okay. Yeah, so Okay. 타겟층을 넓힐 수가 있어요. 더 많은 팬들. 넓힐 수가 있어. 예. 임영웅 선생님이 맡은 부분부터 이렇게 다 훑어가지고 아 우리 어머니들까지 커버. 전부 다 사투리를 맡을 수가 있군. I can do it also. Yeah, I like that. That's a charming point. Oh really? Yeah. You think that? Oh my Yes. god, I'm a member. No. What about road manager?
근데 운전 진짜 잘해. Yeah, good driver. 굿 드라이버, 굿 드라이버. That's Tio 엄청 많아요. IOI 매니저 많이 필요해. 진짜 많이 지금 IOI의 매니저의 매니저가 필요하대. Manager of manager. 매니저분이 출근할 때 차 타고 갈 그 차 매니저. Manager of manager. Wow. If you're down, you've got a job Yeah. We can just sign you up right away. right now. Right now? Right now. Right now. 나안 할래요. 출퇴근만 책임지면 되는데. Can you write some songs? Yeah. Can you sing some songs? Yeah. These days 좀 쉬운 게 좋아. 오. Yeah. Yeah, you know what I'm saying? So 꼭꼭 숨어라 헤어스타일 볼랑. 아 그래서 Why you hide? 민수인데 왜 이렇게 부끄러워하는 거야? another one. 깨구리 sing a song 한대요. It's easy. 아, 이걸 어떻게 yeah. 살려주지? 죽여줘. 제발 죽여줘. 하나하나 ABC. 왜 도와줬어? 왜 도와줬어? 너도 같이 죽는 거야 그럼. 하나더라 ABC요. 하나하나 ABC. 아자 차카 OTP. 어떻게 가든. 어떻게 가든. Back CM song, right? OTP. 아 최근에 OTP를 많이 썼구나. 네, 이체를 좀 하느라. Why is this so familiar? 갑자기 OTP가 없어. 맞진 않은데 왜? 아니 어쩐지 입에 착 붙더라고. And I heard that, song 갑자기 became a baseball player, 양의지 응원 song. Yes. Shout out to 양이지. 내 양이지. Yeah, Yes. this is this right. one. Yeah. 난 저 장면에서 AI인 줄 알았잖아. Oh, he's the same shop as us. 양의지? Yes. 양의지 샵. Yes. 샵 2년. Oh my God. 샵에서 이미 알고 샵 있었구나. 선생님이. 네, 그래서 I was looking at a lot of reels. 자려고 누우면 양이지. 선생님이 너무 웃겨요. 근데 웃기다. 진짜 연결해 줄까 해서 How do you know him? And he comes to the shop. I'm like, 샵 친구예요, 저희. 이러다가 이제 진짜 실례가 안 된다면 진짜 춤 안 춰도 되고 등장만 해달라고. 그래서 진짜 등장만 하셨구나. There was a lot of parody of the songs, right? Yeah. What was your favorite parody? One of my favorite shorts is to watch 소미가 직접 갑자기 하면서 이제 야식을 자려고 누웠는데 갑자기. 맞아. We made a lot of That's one of my favorites. Yeah. Oh, really? Thank you. Let's talk about Produce 101 in 2016, right? yes. So why? Any good memories or bad memories? Or how was it? How was it back then? We talk about this a lot, but I think What was your biggest 불만? my biggest 불만 was 우리 다 그 불만 있었던 것 같은데. 뭐 어떤 거? What was it? We packed so many clothes for that show. Like 2 suitcases of clothes because we have to. We had no 합숙. idea what to do. We're just 합숙ing for like 2 months. 1 month, 2 months. But we ended up just wearing one Just outfit, 등급 t-shirt. 등급 t-shirt, and one man-to-man, one t-shirt, and one 교복. Ew. It really didn't smell good at the end. 의상도 Not much. 그래서 하나도 못 입고. 맞아. I couldn't. They took our phones. Yeah. And so I was 15 at that age, at that time. So I wanted to call my mom and tell her, "Oh, 엄마 나 이제 파주 영어마을 가." But none of that. It's just, we take everything. You go, and then I go, and there's like this big pyramid. 거의 무슨 100 오징어 people. 게임처럼. Oh my I'm like, God! And then she was the last one to come. Yes. So we were all sitting down. 진짜 And then 웃겼다. like, 진짜 이상했어. like 9 to 100 people were just watching her Yeah. entering. And I was like, oh no, I have to call my mom. I have a phone, and we're like 이송ing to some place, and we're going into this mountain. Yeah. 파주 영어마을, everything's so spooky and weird, and we're just like, this is your room. Yeah. And I'm like, oh. You know we were roommates, right? Do you I remember? We remember. was roommates. Yeah, we were roommates. 와, 2년이 여기까지 왔네. So I think Somi was the first member to like actually 제일 빨리 친해진. 룸메였고. And I was her, speaker. yeah, and I was English speaker. 그래, And I was 그런- personally her fan.
그 전에 프로그램 했었으니까. 맞아, 16. 와 그럼 극한의 상황이면 더 친해졌겠다. 완전 진짜. 완전. This story is kind of getting longer, but I yeah. have to just add. Produce 101 팀의 videographer이셨던 분이 우리 이제 우리 회사 영상팀으로 오셨거든요. 어제 얘기를 했어요. 아 푸디 때 감독님 힘들었던 거 없었냐? 갑자기 궁금한 거예요. 감독님 입장에서. And he was like 밤새 촬영하고 카메라 감독님 찍으면서 졸고 인터뷰 너네 장난 없었지. And I was like we can't say this in shows. So you have to come up to a show and tell us for It us. was actually a survival for 제작진. Yeah. 우리도 우리인데 그러네. 제작진분들이 진짜 힘드셨어요. 그러면 먼저 일어나고 먼저 준비하고 마지막에 끝나고 다 정리하고 이러니까. 인터뷰 다 해야 되고. 101. I know. Like 그리고 101. 스토리까지 만들려면 진짜 그 질문 나올 때까지 막 하는데 저희 막 졸고 있고 막 우리도 졸고 이러니까. 있고 언제는 내가 한번 대답했다. And I'm like, 작가님? She's like, 네, 소미 씨. 예. 대답하고 제가 이제 막 얘기를 하니까 그동안 잠드신 거예요. 맞아. 그래서 너무 마음이 아팠어. 너무 마음 아팠지. 진짜 very spooky story in 파주 영화만. Yeah. Oh yeah. And I hate it. 나 듣는데 약간 군 시절 얘기 듣는 것 같아. 근데 우리가 이지. 원래 그래 남자들도 그렇게 흥분해. 근데 얘기할 때. How was feel the you. food? we didn't get any. No, we got food, but everything. 에이, 음식은 좋겠지. We did get food, but everything was 가스. 돈가스, 치킨 가스. 가스. 근데 그것도 처음에 연습생들한테 샐러드를 먹이는 그림이 또 필요하거든요. 맞아. 그래서 너네 다 와서 샐러드 먹어라 하는데 안 먹는 애들도 많고 이거 먹으니까 힘 빠지는 애들도 많고 하니까 아 이제 이거는 안 먹히겠다. 그래서 그래서 나중에 cafeteria and then 가스. everything was 가스. 그래서 한동안 그 이후로 맞아. 돈가스랑 김밥을 못 먹었어요. Can I add one more thing? Yeah, go ahead. I needed water. We all did. But like we had 뭐지 그 sponsor. BPL 있었어요. 아 음료수만 먹었구나. Okay, is it okay? 소미, PTSD. 소미, is it okay? 아니 진짜 can I say something? Say it. Yeah, 아니 너무 드라이하고 밤새 연습이라서 물이 너무 목마른데. 목마르고 춤추고 노래하는데 스파클링 워터인 거예요. 목넘김 is bad. 목넘김 is bad. 아픈 거예요. 그러니까. 너무 아파서 이거를 탄산을 좀 빼보겠다고. 맞아 우리 다 와. 그 다음 시즌 잘 많이 못 봤지만 그것만 확인했어요. 물 줬나? 시즌은? 탄산 안 주고 물 네, 줬나. 건강에 좋은 거 많이 챙겨주더라고. 우리 거 다음은 원래 일기가 제일 힘들어. It was 2 months in 파주 영화만, I right? think more than 2 months. 2 months, more than 2 months? we kind of went back and forth Okay. because we 그 투표 받고 서바이벌 된 사람만 다시 재입소. 재입소를 해야 집에서 되니까. 기다리고 있다가. Yes. 그 처음에 맨투맨이었다가 이제 반팔로 될 때까지 촬영을 한 거니까. 저희가 여름에 인터뷰 막 다 보고 뭐 이렇게 100명 이렇게 컬렉팅 된 다음에 겨울에 시작해서 11월? 완전 12월쯤이었던 12월? 것 같아. 그때쯤에 시작을 해서 1월 달에 방송을 하고 이제 한 4월 4월에 끝났다. 그리고 우리가 5월 4일 날 딱 데뷔를 했어요. 네. Finally. Finally, yeah. These guys are soldiers. Yeah, 와 Warriors. 진짜. K-pop soldiers. K-pop soldier. 근데 I don't regret any bit. I know, me too. I love every step we take. 맞아 나도. 그럼 was 탄산수 possible. 먹고 다시 2달 동안 생활할 수 있어. 하려면 해요. 와우. 난 헝거 게임스 정신 있어. 저는 그렇게 항상 얘기해요. 우리 멤버들 있으면 해요. True leader. 맞아. 역시 진짜 리더다. 멤버들 없으면 why? I'm living fine. 근데 멤버들 있으면 완전. 사랑스러워. 청아, your ment is like very 비슷해 그러니까, with J-pop. 박재범. Really? Yeah. 왜안 되게 살짝 Yeah, 재범에서 yeah, our hero. 아 왜냐면 재범 오빠 맨날 저보고 넌 너무 즐길 줄 모른다. 그 형도 즐길 줄 모르면서 무슨 아 그니까 오빠도 맨날 맨날 일하고. 그러니까요. 본인이 불안형인지 몰라. James Braniel? 예. That's why he ran. Oh my God. 그런 얘기라 가지고 계속 진정성 얘기하고. 항상 이렇게 허무하고. Yeah. 그럼 궁금한 게
안정형이에요, 불안형이에요? 저요? 언니? 야, 소미. 소미가 You have 얘기죠. to say, you 소미가 have to 옆에서 say. 봤을 때. Like her mentality is very 안정형. 안정형. Very 안정형, very steady. But 언니 is a little bit like pocket girl style. 약간 넣고 다니고 싶어. 막 챙겨주고 싶어. 뭐 해주고 싶어. 언니 너 나랑 같이 놀아주고 싶어. 놀아주고 싶어. 놀아주고 싶어. 그래서 저는 불안형이었는데 안정형으로 바뀐 것 같아요. I'm okay. But since she's like so okay, I'm always at home with my dogs. 이러니까 좀 데리고 나가고 맞아요. 좀 이렇게 소미가 싶고. she calls and like. 집순이니까. 네. How about Somi? Yeah, What do you Somi. think? 소미, she's very strong and she's very independent. really? But I love Beep. 근데 마음이 되게 여려서 되게 엄청 강해 보이고 멘탈리티 세고 she's everything of what we dreamed of. But 진짜 여려서 주기적으로 이렇게 한 번씩 챙겨주고 소미에 관심 표해주고 그 약간 되게 잘 안 죽는 약간 그 플랜트 같은 느낌이에요. 이제 선인장 스타일. 선인장. 죽을만 선인장. 하면 물을 한번 줘야 Very 되는. soft in the inside. She 뾰족뾰족. can be spiky. Stuki or But she's 선인장? very Yeah. 그 진짜 선인장 스타일. 좋다 언니. 혼자 두면 알아도 잘 지내고. 불안 회피 or I'm not 회피형 at all. Yeah, she's not. You just face it. I face it. Yeah. 돌진형. 완전 독립형. 우리 독립형. 멤버들 I don't like 중에 불안형. He is 회피형. Hey. why? I don't like 회피형. No, 회피형 is good. No? Why? Why? what's What's the good thing about Yeah. 회피형? Let's 회피형. let's Let's discuss. talk about it. 이게 in life Yeah, in life. 해결되지 않을 문제들이 굉장히 많아. You know what I'm saying? 다 해결할 수 있는 문제가 아니란 말이야. You know what I'm saying? So 어떤 해결할 수 없는 문제가 나왔다. 그러면 난 바로 회피해 보는 거예요. 그러면 해결. 나 이 문제 안 볼 건데. 이 문제 안 볼 건데. But how do you know? How do you know if it's not something you can fix unless you try? 고칠 수 있는데 좀 How do you know? 힘들게 고쳐야 되는 How do you 것들. know? You can still fix it. 그렇지, 해봐야 알지. 그럼 계속 인생이 runaway. You must be very tired. 3년 전에 이 모습 봤는데. 나한테 뭐라고 했었어? 어차피 Yeah, yeah. in life Yeah, yeah. 새로운 문제들이 계속 make. 근데 but you said you don't fix anything. You just run away from things. 근데 그것도 신기하다. 고쳐지는 문제는 없는데 계속 고쳐야 할 문제가 생긴다. 자, Yeah, yeah, think yeah. about it. Yeah, 10년 전 문제랑 지금 문제는 인생에서 문제는 굉장히 different. You know what I'm saying? Yeah. I get it. I'm 노력해. 가끔은 회피형이라고 다 이게 피하는 게 아니에요. 다 피하는 건 아니고. 야, 몇 개는 그래도 하지만 큰 문제는 회피한다 이런 말이죠. 아, 큰 문제. 작은 문제를 피하는 게 아니라. 큰 문제는 회피하면 안 되지 않나? Am I 극혐? Let's go back to your boss, Jay. So 불안형 boss, Jay. Did he give you advice before the show? Oh, we barely call each other. We don't talk anymore. Yeah. We do. 많이 편해졌어요. 근데 오빠랑 최근에 만났었을 때는 뭔가 제가 느낀 게 he's really humble and he Yes. works very hard Yeah, and yeah, he has a very good mentality. But 야. 불쌍했어요. 오빠 회사도 너무 많이 운영해봤고 I feel like he 열심히 never 너무. truly rests. Oh. 그러니까 그러니까 청아한테 그 얘기할 게 아니라 자기가 쉬어야 되는데 지금 자꾸 청아한테 자꾸 너 좀 즐기면서 해. 네, 즐기면서 해야 돼요. 오빠가 오빠가 더 힘들어 보여. 그러면 좀 쉬어야 돼. Yeah. Somi, how's your label 동생들 doing? The Oh, ADP, yeah. Meow, I saw them on the show. 태양, Oh my yeah. god. She became the biggest sister at your label, 야, right? Yeah, yeah. 언니. 아, 너무 말도 안 돼. 태양 and 전소미? Ah, Wow. there's Roje. 로제. Rose, Somi, and then 우리 애기. Babies. ADP meow. ADP meow. If I'm here for 2 more years, I've been here for 10 years already. At the 와우. Black Label. 상 받아야 되는 거 아니야? 진짜. 개근상? 어. 그런 거 something like that. 공로상. Yeah, I think so. For being so loyal. Because we started in such a small 사무실? 사무실, and now we have a whole building. Yeah. Oh my Like, god. it's expanding like crazy, Yeah. and so there's so many people that I don't know at the company. But I'm so happy that we have ADP and Meow. Yeah. 예. I call them 사고뭉치들 and 우리 집 고양이들. Yeah. 사고뭉치, they're very like bubbly and cute and fun. They're just kids, and Meow is so cute and Yeah. like so
Yeah. Do you give some advice sometimes to them? All the time. Really? 오, Yeah, 어떤 꼰대 or something? I'm trying not to be 꼰대. 어떻게 그럼 꼰대 아니게? 아 만났을 때 최대한 편하게 해주고. 아 편하게 있어. 아니 편해. 그거 아니고. 아니고. Like 뭐 하고 있었어? 예? 저요? 연습하고 있었어요. 진짜 와 너무 힘들겠다. 아니에요, 안 힘들어요. 아 진짜? 언제 끝나? 한 시간. 예, 금방 끝났는데 뭐 시킬 수 있어요? 혹시 불만 있어? 아니요. Anyway, who are you? Are you ADP or meow? He's OTP. Oh, who are you? OTP. You're OTP. I'm OTP. 그런 분위기 아니고. 소미는 뭔가 간식 많이 챙겨주고 건강한 거. 왜냐면 she's our 건강 지킴이 at our Oh, team. really? Yeah. She gives us like 생강 ginger Ginger lemon shot. ginger lemon shot. 진저 레몬샷. 해독. Oh, I cold press them at home. 오. So I give it to all my 언니들. 수제로 she gave us ginger shots and 감기였는데 뚝 떨어지고. And then 소혜, our member, she had 감기. And then 비행기에서 내리자마자 소미 집으로 데려가서 청국장 끓여주고. 와. You did it? Yeah. 청국장? Yeah. so sweet. She's a good cooker. I'm 장금이. 장금이. 솜금이. I love cooking. Oh, really? 그럼 소미가 추천하는 혹시 그 즙 같은 거? 많지 너. 엑기스. 아 현대인들 이거 꼭 드셔야 된다 요즘. Yeah, what's your recommendation? 전 그 시장 가서 헛개 나무를 사와서 헛개 열매랑 그거 집에서 다려 먹거든요. Oh my god, 헛개나무를. 어깨 나물? 헛개나무? 헛개나무. For hangover or 헛개수에 아 그게 그냥 평상시에 먹기에도 너무 근데 그게 집에서 끓여 먹으면 엄청 달아요. 단맛이 so it's really good for just detox overall. And it's really nice. That's the secret of she makes the good performance in the Yeah. stage. So let's check out the Tons of Legend stage. Yes. Yes. Yeah, but 이렇게 this one, The connection. this is like a 쇼츠 릴스. Okay. Yeah, 떼창이 다 여자라는 여덕놀이상 전소미. Oh my god. We had this on our 전소미, 전소미. 와 카리스마. Wow. 카리스마. You checked it out before? 멋있죠. 와. 복종 마렵다는 확실히 여덕놀이. 복종 마렵다. Very 복종 마렵다. 복종 마렵다. surrender 하고 싶어요. So charismatic. 복종 마렵. Step on me. Yeah, that's our baby. Yeah, 전소미. 언니도. Yeah, of course. 아. 제목 of this reels is 사람들이 청아 보고 웅성거린 이유. Yes, I love this video. Why 웅성? What's 웅성 for? 이뻐. 이뻐. Oh my god. 어리둥절스. Yeah, 어리둥절. Yeah, 어리둥절스. 아 뭔가 이 메이크업이 잘 됐었나 봐요. 예. 우리 언니 완전 여자력 맥스. 여자. 여자. 간 몇 개 빼먹었어. 완전 금이야. 네, 저희 멤버들이 다 그런 것 같아요. 10년이 지나니까 세정이 특히 여자의 악마? Yeah, that's her new nickname these days. 여자들이 너무 막 또 네. 복종 마려운 또. 야야야. 다 성숙해져가지고. 그 맨 처음에 10대 때랑 20대 때랑 멤버들 중에 제일 많이 이 표정이 변한 멤버가 누구예요? 전 10대가 없었는데요. Hey, red card. Get out. 10년 전과. 10년 10년 전과. 난 소혜 언니. 소혜 언니. Yes, 그치. but you too. 진짜? Yeah. 소미 어떻게 변했어? 진짜 소미야 너 진짜 애기였구나를 정말 많이 얘기했었고 but she's like so fabulous right now like 그 이것도 그렇고 그 뭐라 해야 돼? 표현이 안 돼요 그냥 이렇게 놀라게 되는 포인트가 더 많아지 I remember her in the 16, the survival program. Yeah. You were in the taekwondo suit. Yeah. I remember that. I worked so hard. Yeah, I know. I saw 열심히 열정. 살았다, 진짜. So, can you do a little the balance game, the stage balance game? sure. You ready for 오 that? 스테이지. Okay. This is about the college 대학 축제, Okay. college festival, Korea University versus Yonsei University. 두 개가 동시에 같은 날 Yep. 섭외가 들었어. Same day, same time. 자, 3. 잠깐만. 난 한 번씩 갔다. 난 청아 알겠다. 난 청아 어딘지 알겠다. 언니 고대지. Nope. 연세야? Okay. Yeah.
What is 왜? it? 아 저희 할아버지가 연세대 1회 졸업생인 걸로 알고 있어요. 오! 저희 삼촌이 연세대 농구 코치님이셨고. 완전 연대 근데 직원이었네. 좀 불러주세요. 아니 레전드를 근데 고대에서 찍었잖아. I'm waiting to be honest, yeah. But 근데 고대는 간 적 있죠. 한 번 갔으니까 이번에 연대 가겠다. 아 그쵸, 한 번도 안 가봤어요. 오케이. 자, 오케이, 아주 좋았다. Let's go. Let's go. I'm sorry. 싸움이다. It's 싸움이다. Sorry. I might be wrong though. 1회 졸업생. I said it. What? But I've lived in Sinchon area my whole life. 아, 야. 아, 요만큼 찾았네. 요만큼 찾았다. 연희동의 아버지 또 일하시니까. 연남동. 연희동 가려면 연세 뒷길로 가야 되거든요. Yes. 거기가 Exactly. Okay. 많이 아, 줬어요. wisdom. 아 오케이. 그룹이니까 그러니까 오케이. 오케이. 같이. 하나로. Okay, next question. Okay. 10 years of university festival. 10 years. 대학 축제 5 섭외. 10년 동안. Versus Coachella headliner one time. 나 this is easy for me 오, too. 왜? 오. 저는 코첼라 헤드라이너 해볼래요. 10년 동안 열심히 대학 축제 많이 다녔어요. 이미 다녀서. 진짜 매년 다녔어요. 매년 다녔으니까. 네. Go to Coachella. Go to Coachella. 오케이. Changa deserves Yeah, it. go to If Coachella. I ever have a chance, I would love to go with my girls. So me too. 소민은 아직 많이 안 가본 걸로 아는데. Why you whisper? 근데 진짜 웃긴 게 둘이 대답이 똑같은데 왜 이렇게 소미 멋이 없지? It's a little bit different vibe. 바이브가 왜 이렇게 다르지? 3 years ago. What happened to you? Okay, and you guys had a huge success as a single solo, right? You guys have really, hit songs. Is there any songs you want to take it from each other? 하나씩 가져올 수 있다면? Yeah. Oh, I have a lot. I know what yours is. What? I think yours is gonna be extra. 아니야? 엑스트라도 많은데 fast forward. 너무 재밌어. fast forward. I'm very familiar with the dancers. We share the same dancers. 맞아. Yeah. 제임이랑. Yeah, 킹키 오빠도 그렇고. So yeah. I like roller coaster. Could you sing a little bit for like Changa? 오케이, go ahead. 그런 해피. 예, go ahead. 그런 해피 예. 지금 되게 해피해. And I heard that apparently you're dropping a new album, right? Yeah, I'm preparing. Yeah, but I heard it's a little bit 연기, right? Yeah. It's mine's gonna drop in September. September. Yeah, I think Mexico. September. My new song is called Mexico. Mexico. Español? It's in English, Espanol. 5년 전 노래여서 이제 드디어 나오는 거라. Really? Yeah, thanks to Jay Park. Shout out to J Park. I love it. Out in September, right? Out in September. Yeah, Mexico. And I have another congrats for Somi. Somi did a Hollywood debut. Hey! It's called Perfect Girl. Congratulations. Shooting right now or the shooting done? We're done shooting. Wow. The last year, I've shot 2 months in Thailand, and now I think it's gonna come out at the end of this year or earlier next year. And it's a K-pop horror movie. Horror? Yeah, it's like scary. There's a lot of killing. I love horror movies. It's very interesting. Is it 뭐 살목지 style or zombie style or what? No, it's like real life killing style. Wow. Like chainsaw style. Like, yeah. It's my first time trying out acting. Yes. How was it? How was it? I was nervous at first, but since the movie is about K-pop, I was very familiar to it. I did not have a hard time acting, but still I tried my best and I had a lot of fun with it. So I hope a lot of people get to watch it and enjoy the show. And then while she 잘할 것 was 같아. shooting, she participated in every Zoom call. She was very enthusiastic. Like, hotel showering, I'm like, 그래서 그 샤워. 미팅은 그래서 계속. 이건 꺼도 돼. 안 꺼. 샤워하면서. 아니 꺼도 볼 수 있잖아요. 그래도
나도 이제 보여주고 싶어. Yeah, it was very fun. Perfect girl. We had a really fun time. It's time to wrap it up. Yeah. my god, so 아쉽어. Yeah, it was so achieve. So how was it? How was it? Last time I came here by myself. Yes. And today I came out with 언니 and I had such a great time. So much fun and I think 오늘 촬영 잘 나왔을 것 같다. 예. 감 좋아, 촉 좋아. Chama, how was it? How was today? Actually, at first was entering. I kind of felt intimidated. Really? 긴장 많이 했어요. really? 근데 I had my 소미, and I think I just lost track of time, and I had so much fun. It was nice talking to you guys. Thank you so much Thank you so for much. having us. Anyway, it was really fun to have you and glad to have you. Everyone, this was Somi and Chonga! show. It's a long shot, we'll be coming. 고민마다 아침마다 한강 running. 우리보다 달라 homie sauce in the blooding. 적은 하지 없어 no fake in the fronting. Cry tears like an onion. Locked in 새로 차려 또 달아 법인. 노력으로 all the head take 없은 여긴. Life on the line, boy this ain't funny. I know. 완전히 박스 억지로 매 밤새 아직 내 자석 economy 가만히 했으면 뺏겨서 뺏기기 전에 the best. That's my policy. We chase it, we to get jealous. I got cash to make. 얘는 내 개고 하는 거 계속해. 7 days a week, don't hesitate. Yeah.